So can we see if people are joining? Oh, we can. We will start soon. John, can you also see the screen that says we will start soon? Great. Yeah, I can see it. Hallo für alle Teilnehmenden. Wir geben euch noch ungefähr 1-2 Minuten, bevor wir starten. Wir werden gleich in Kürze starten und machen Sie sich vielleicht etwas gemütlich, nehmen Sie Platz und wir starten in Kürze. I just said that we will start soon and they should just get ready, maybe get some drinks. Okay, fine. No worries. So did we get lots of questions, Leon? Yeah, a few. We had a few questions, and I'm very excited to have a lot of participants, but also we added some questions that were commonly asked. So if we get all the questions answered, we'll move over and continue with some of the questions that we've been asked very often. They come through support or come through on the Facebook group or via email. Sure. I would say we can start now. Fine with you? So, ich beginne mal auf Deutsch. Herzlich willkommen und danke für die Teilnahme, für alle Teilnehmer. Ich konnte ein paar bekannte Namen sehen. Freut mich immer wieder, bekannte Publisher zu sehen. Und für die neuen Publisher, schönen Abend, schönen Nachmittag, herzlich willkommen von unserer Seite. Mein Name ist Leon Garcia. Ich bin Publisher Success Manager für Ezoic für die DACH-Region. Zusammen mit unserem Ezoic-Mitgründer John Cole und CCO von Ezoic und Philipp Buschhaus, unseren Sales Tech Engineer für Ezoic, haben wir heute dieses Event veranstaltet, um eine Fragerunde, eine Sprechstunde zu veranstalten mit John Cole, unserem Mitgründer, und ein Ask Me Anything zu veranstalten. Wir haben geplant, dass es in etwa 1 Stunde geht. Wir haben ein paar Fragen bekommen, die wir beantworten werden, und ein paar Fragen dazugenommen, die wir häufig erhalten haben. Und ich hoffe, Sie werden Ihre Frage beantwortet bekommen. Und wenn Sie weitere Fragen haben sollten, wenn Ihnen während der Antwort noch etwas einfällt, posten Sie es einfach bitte in den Chat und sagen Sie uns Bescheid, wenn Sie mehr Infos haben sollten. Also ich bin unheimlich froh, dass wir die Zeit hatten, beziehungsweise dass John Cole auch Zeit hat auf seinem, besonders weil er so ein busy Schedule hat, hat er gesagt, okay, er kann sich die Zeit nehmen, um hier auch teilzunehmen und Ihre Fragen zu beantworten. Falls wir Fragen bekommen haben und wir keine konkrete Antwort darauf geben konnten bislang, haben Sie hier die Möglichkeit, offiziell eine Antwort von John zu bekommen. Und was auch toll ist, unser Sales Tech Engineer Philipp, der sich besonders gut im technischen Bereich auskennt, wird hier, glaube ich, auch hier und da ein paar Sachen sagen können dazu. Und ja, ich hätte gesagt, begrüßen Sie mit mir unseren Ezoic-Mitgründer und CCO, Mr. John Cole. Okay, hello everyone. I guess what we'll do is you're going to ask me the questions that have come in through the Facebook group and the emails, and then I'll do my best to answer them, and hopefully we'll get a little bit of audience participation. So if people want to ask follow-up questions, by all means do so in the chat. Okay, I think I've read the first one, but I'm going to let you ask it anyway. Ja, also wie wir das, eine kurze Information auch noch, wie wir das gedacht haben, wie wir das machen werden, ist, ich stelle die Frage auf Deutsch und übersetze die dann auch auf Englisch für John, und Sie bekommen dann die Antwort auf Englisch und ich werde es vielleicht kurz zusammenfassen. Für weitere Folge haben wir es geplant, dass es eine Aufzeichnung ist, also es wird alles aufgezeichnet. Wir werden das Video, das Recording, werden wir dann zuschicken, übersetzt
auf Deutsch mit als Untertitel, damit Sie hier auch eine detaillierte Antwort halten können. Also am Ende bekommen Sie dann, also wahrscheinlich in den nächsten Tagen, das Recording zugeschickt mit einer Übersetzung auf Deutsch als Untertitel. Ja? I'll start with the first question, John. Auf Deutsch, was ist dieses oder in den nächsten Jahren noch alles geplant bei Ezoic? So the first question was, what else is planned for Ezoic this year or in the next few years? Okay, and I guess they're talking about products, which I think is what I get asked most about is, what are you building? What are you going to build? Now, we're not going to give our full roadmap, but I can give you some reassurance of the things that we are looking at. So at the very beginning of Ezoic, what we were trying to do is to fix the problem of how everything affects everything else. So everybody's, you pick up your phone and you go to a web page and you've got the content, and then you've got ads, and you've got videos, and you've got menus, and you've got the interaction of the browser with the hosting and with the CDN. And there's all of these things going on. And creating a system that can make sense of that so that we, as the humans, don't have to do all of that wrangling makes sense. And so that's really been our mission, is to try and make the best content available so that smaller publishers can compete with the bigger publishers. So if you think about it, national newspapers in Germany and in the UK, they will have whole teams working on caching rules or ad density or plugging in more demand sources for advertising, as well as all their staff that write the content. And okay, that's a newspaper, that's a different sort of business, but being able to compete, we're just trying to build more and more technology that makes this all easier. So that the best analogy that I've come up with is the more sites that join Ezoic, the more data goes into the Ezoic system, and the smarter it gets, and the more advantage there is for the publishers that are using it. So in the future, what we want is more of the same. So we want more testing. We want to keep looking at this holistic aim of making the content shine so that it will be fast, engaging, makes as much money as possible, but doesn't annoy the users. And specific answers would be video is going to be a big move for the whole internet. If you look at all of the kids today, they do not spend as much time reading content as they do watching videos. Right, Philip? Would you say that you watch more videos than... I'm talking about you as being one of the kids here. Yeah, I mean, and I think that's a move that will happen. So the idea of being able to take written content and auto-generate videos, or to be able to make videos that don't have to be put on YouTube, that can still get an audience. And Ezoic's getting pretty big now. We have 1.1 billion visits in a month. I think in the DACH market, I don't know, it's a few hundred, right? At least. I think it's about 700. Is that right, Leon? How many sites? For a DACH market, over 700 right now. Okay, so it's over 700. And we've been growing like this. So our plan is very much to invest in more more engineers and more building. So we already have over 100 engineers. So if you think about that, that's over 100 software engineers. If you go and look at other businesses in this space, they're all looking at one specific area. So we were at the show yesterday, Philip. We went to this thing called the Publisher Show, and we were coming back to where our booth was, which didn't look very slick, to be honest. And we're saying, well, those guys over there, they just do analytics. And those guys over there, they just do video. And I just sort of had forgotten how ambitious Ezoic is for solving problems. So we have a very full roadmap of features. I'm not going to give it out because I'm not allowed, but it's going to be around traffic and money. Those are the two things that we work on all day, every day.
and we're just trying to get better and better each month. So that's really the sort of short and long term. We want to stay independent. So I think longer term, over the next 2-3 years, I could see the Ezoic business being a very good listed company, like a flotation. But we raised $33 million about 3 years ago, and we are still investing very heavily in growth, and we have a very healthy, fast-growing business. It's doing very well. So our headcount's about 280, I think it is at the moment, and we're expecting to probably double that in 3 years. So we'll probably add another 100 this year. I hope that answers the question. It's a pretty broad answer. Okay, ich hoffe, das war eine verständliche Antwort. Wie gesagt, wir werden die Antwort von John übersetzen. Im Recording werden wir das dann als Untertitel auf Deutsch dann auch mit dem Video zuschicken. The next question, zur nächsten Frage. Ist es gegebenenfalls geplant, einen neuen Markt zu erschließen im Rahmen von Linkverkäufen? Gerade in Deutschland gibt es große Agenturen, die sowas vermitteln. Könnte sich sowas Ezoic vielleicht bei Premium Member vorstellen? So the question is, are there any plans to open up a new market in the context of link sales? Especially in Germany, there are large agencies that brokers such things. Could Ezoic imagine something like this for premium members? Mm-hmm. And the question here, I don't know if it's the translation or if it's specific to the German market, but link sales, would you take that to mean, from the translation, would you take that to mean sort of selling ads to agencies? Or sorry, yeah, basically agencies buying ads from Ezoic. I think what this question means, and like someone can comment if I'm wrong, is yeah, please comment if we understand it correctly. Also, yeah, falls die Frage, if you're on the line, help us out. Falls die Frage anders gestellt werden könnte oder anders gemeint ist und die Antwort von uns nicht ganz so zu dem passt, bitte einfach in den Chat posten. Yeah, so I think what he means is, or she means is that it's about link building. So basically backlinks. Link building. Yeah. Link building. So what you're talking about is SEO agencies, not ad agencies. Got it. Okay, thank you. Link building is a technique, obviously, used by a lot of sites to try and grow traffic. And it goes back to almost the beginning of the internet, where you would have page authority or page rank, which, you know, is named after Larry Page. It all comes from Google. And that if you could find a site that had a high authority and they linked to you, you would gain some of that authority. And in return, you could either link back to them or link to one of their affiliates. And this caused a practice of what they call link farms, where I think particularly on the Indian subcontinent, there was a lot of businesses that made a lot of money doing this. So they would charge you to add a link, and then they would give you money if you gave them a link. And so it became almost like a sort of proxy buy and sell. Oh yeah, link building. I'm just checking that I've got the, there we are. So I don't think that Ezoic's going to be doing that, if I'm honest with you. I like the idea of content exchange. I like that. So licensing content from one site in Ezoic to another site in Ezoic, and having potentially a revenue share. I really like that, because if you think about it, there'll be some sites that have got really high quality content, but they don't get any traffic. And then another site, maybe in the same niche, gets lots and lots of traffic, but they don't have that high quality like traffic. If they lease that content to the high volume traffic, they would probably bring with them a large revenue opportunity. Something like that would make sense to me. I think that those would be no follow in the SEO parlance. I don't think that they would be linked. I think it would more be like a sort of, you know, rent my content, or I'm going to sell you my content and you give me a forever revenue share. Something like that I could see working well for Ezoic, but an out and out link building exchange,
I honestly, I think Google's smarter than that now. I don't think that for a long-term opportunity, I don't think it works. And the reason I'd say that is I have personally bought a lot of sites over the years. So when we first started Ezoic, I think I personally did about 200 transactions. I bought 200 sites, and I would get emails all the time with people saying, can you remove this link, please? Because my SEO advisor says that it's harming my rankings. And don't forget that, you know, 5 years before, that whoever previously owned the site had probably paid to have that link. And then they were offering me money to remove the link. So I don't know. I think link building has to be natural. I think if you force it and Google finds out, you go down the rankings. So that's my answer. It might not be the mainstream opinion, but that's the way I look at things. Just keep things natural and you'll still grow. You'll be fine. Hope that helps, Alex. Okay, die nächste Frage. Frage bezüglich Einnahmeschwankungen. Beispiel. Ich habe an Tag X 10.000 Seitenbesucher, ebenso an Tag Y. An Tag X betragen meine Einnahmen 60 Euro, an Tag Y jedoch nur 25. Wie ist das erklärbar? So the question is, regarding revenue fluctuations, example, I have 10,000 page visitors on day X. The same on day Y, so the next day. On day X, my income is 60 euros, but on day Y, only 25 euros. How can this be explained? Okay, that's a really good question, and it's one that a lot of people don't understand. So I'll give you the short answer and then the long answer. So the short answer is advertisers are paying for your users' attention, and not every day of the week has the same quality. So you'll see your earnings, and what you should do is not look at the number of page views. You should look at how much money you're making per visitor, so EPMV, and look at your EPMV over time. So you'll see that there'll be two main things. One is day of the week, and then the other one is seasonality. And seasonality is January visitors are worth less than March visitors. And why is that? It's hard to say. And if you say, oh, well, I'm talking about 2 days that were 2 days apart, well, it depends on what was the profile of the traffic that was going to your site on that day. So I'll give you a really good example. I own a quotes website, and it goes up on certain days when the traffic will be picked up because of a day of, like, let's say it's Martin Luther King Day, or Valentine's Day, or Christmas quotes, or Einstein quotes, and it happens to be his birthday. Things will go up and then they'll come down. And if the questioner is asking, yeah, but it was the same number of visits, how come I made less money from this number of visits, and on a different day I made money from the same number of visits? Why is that such a big difference? And the answer would be, go and look at your landing pages. It could be you got more traffic that day from a low EPMV landing page and less traffic from the high EPMV landing pages. Don't forget, all landing pages have different engagement and they have different earnings potential. The other thing could be geo. So let's say on that day, you got more Austrian traffic than you got German traffic. I actually have no idea whether that, look, a better way of putting it would be, instead of nationalities, would be for some reason, you got more traffic from urban users at that time. So you can look at geo. The Ezoic system shows you earnings by postcode, earnings by city, earnings by time of day, earnings by connection speed. So you can dig down and see what these things are, and they will all give you a clue as to what value you are providing to the advertiser. Don't forget, that's what Google is paying you for. And this is not Ezoic. So Ezoic doesn't smooth anything out. Like, it just goes straight through. And so whilst it will be perplexing, the concern is why do I have days when I make less? Let me tell you this, even when you make 10 times as much as you are now, the days when you're making less will still be disappointing. So I know publishers that make several $1,000s a day, and
they still obsess about the bad days. And they still rejoice, obviously, over the good days. But it is, there are also macroeconomic factors involved. So if you were looking at today versus 4 weeks ago, you know, we've had a huge global economic shock and, you know, geopolitical shock with the Ukraine situation. That will filter down into, I think, other macroeconomics, and then ad spends will change up and down depending on these factors. And that's the whole point of having an auction. So you could also say, my stock in Apple was worth this much on one day, and now it's worth this much on another. There are so many factors in either of those things. But what you should do is not worry so much about each day, is just look at the trend. How have I done over the last 3 months? Is my bounce rate going down? Is my time on site going up? Is my page view, are my page views per visit going up? Is the engagement good? Is my traffic going up over time? Those are the things that I would look at, because traffic is more important than revenue. I know revenue is important, but go and look at where is the traffic coming from. I forgot another massive one, which is Facebook or social traffic sources and Google as a traffic source. If Google dipped that day and Facebook went up, your revenue will be lower down, because Google traffic is worth a lot more than social traffic. We should keep going, because I know it's 20 past 5 my time, but 20 past 6 in Germany. So carry on. If I can just add some of the things that I have observed from publishers that I'm managing. Also auch aus meiner eigenen Erfahrung, was ich beobachtet habe, kurz ergänzend zu dem, was John gesagt hat. Der Traffic generell, also in dem Beispiel, der Traffic kann dieselbe Anzahl haben, aber eben genau, was John gesagt hat, was man beobachten sollte, wenn man so einen Fall hat, war der Traffic jetzt, wie John gesagt hat, über Facebook in dem Fall vielleicht höher, aber der organische Traffic von Google vielleicht geringer. Ist das eben aus Asien der Traffic oder aus USA, aus Österreich, Deutschland, Schweiz, ist das anders, aber im Gesamten ist die Traffic-Anzahl gleich geblieben. Das sind alles Faktoren, die mitspielen und die Einnahmen beeinflussen, den EPMV dann im Endeffekt. Also ergänzend zu dem. To the next question. Eine Frage, so, was haben wir hier? Warum ist der EPMV im Jahresvergleich fast halbiert worden? A next question about EPMV. Why has this year's EPMV almost dropped to half in comparison to last year? Okay, now I'm assuming this is from a publisher looking at their own EPMV over time. So we've just been through all of the sort of macro stuff, and don't forget, you can go to the ad revenue index. Now the ad revenue index is not CPM, it's an index of the interest that advertisers have in bidding. So you can put it into the chat there, Leona, if you want. And that'll show you that actually, versus this time last year, the ad revenue index is higher than it was last year. And that means that proportionately, there is more advertiser interest and at a higher rate than there was this time last year. Now, for one particular publisher, there may be multiple reasons why they're making less this year than they did last year. The most common thing to look for, and Leon and I can help you with that if you want us to have a look at it, would be to go and look at your landing page earnings over time. So when you go to big data analytics, you go to content, you go to landing pages, and then there's a little sort of round clock next to the landing page. You can click on that and you can see your EPMV over time according to the landing page. And then you can do a comparison. You can go back, where was all my traffic coming from and where was it going to last year? And then this year, where was my traffic coming from and where is it going to this year? And if you had a very high paying EPMV landing page last year and you've gone down the rankings for that landing page,
and you've gone up the rankings in a lower value EPMB, it could be you've grown your traffic, but annoyingly, your EPMB has gone down. Now, that does happen if you rank for higher volume but lower quality keywords. So what I would then suggest is to look at that makeup over time and just see, how can you pick up your EPMB over time? And there's loads of resources online about how to improve earnings overall. The first thing you should do is make sure you've got Leap engaged and running, so everything's fast. And the second thing you can do is go and review your placeholders and just make sure you've got auto placeholders. Make sure you've got the different types of ads that the system can try, and then it will grow over time. Just one thing also, what I want to add, also auch von meiner Erfahrung, es ist immer, ich werde mit hin und wieder gefragt über Vergleiche von verschiedenen Zeiträumen. Das ist immer etwas, wo ich das Gegenargument bringe. Es ist nie ein direkter Vergleich, wenn man vergleicht verschiedene Zeiträume. Also wie John in dem Fall genau auch wieder gesagt hat, spielen viele Faktoren eine Rolle. Also vielleicht das Ranking war anders, die Thematik war populärer zu einer Zeit, jetzt vielleicht nicht. Generell kann ich aber sagen, dass es nicht, also einen bestimmten kleinen Teil der Publisher betrifft, die verglichen zu dem Jahr oder den Jahren davor Einbußen hatten, was die Einnahmen betrifft. Also es ist ein kleiner Teil leider, aber ich habe es auch gemerkt, aber wie John gesagt hat, wenn man sich anschaut, wie das Ranking ist, wie die Thematik der Seiten, wie populär das ist, wäre das mal ein Punkt, wo man anfangen kann nachzuschauen. Also das zu dem Punkt. The next question. Was ist besser, um die Einnahmen zu steigern? Seiten mit hohem EPMV zu optimieren, die weniger Traffic liefern, oder Seiten mit hohem Traffic, aber niedrigerem EPMV? What is another EPMV question? What is a better method to increase ad revenue? Optimizing pages with high EPMV that deliver less traffic, or optimizing pages with high traffic but lower EPMV? Okay. Am I allowed to say both? I mean, it's all about the opportunity cost of your time. So how long do you have to spend on this? And, are you getting help? Do people write content for you, or do you do all the content yourself? And we looked into the idea of helping publishers find writers this year at our strategy kind of get together. I think that's actually, there is quite a bit of interest from publishers to get very high quality writers, and then, getting them working on those high EPMV. But if it was me, I would spend the time on the ones that get highest volume, but looking at the geos. So you can use some free tools like SEMrush or SimilarWeb, and you might find a site that gets 700,000 visits in a month, a keyword, but all of the traffic is in India. Now, you're not probably going to make that much money from it, but is it worth having that traffic? Yeah, sure. It's worth it because it also will help your whole site. But I think it's different in the German language because it doesn't tend to be as geographically spread around the world. So I would spend the time on the volume. That would be my answer. Ja, auch von meiner Seite würde ich das auch sagen. Also auch am Anfang, was John gesagt hat, beides, aber wenn man im Moment eines vielleicht etwas mehr beachten würde, würde ich auch sagen, weil es an dem Punkt einfacher vielleicht zu verbessern ist und nicht so viel Aufwand benötigt wie eine gute, eine Seite, die, also der Traffic, der schon einen höheren EPMV hat, hier noch ein wenig mehr rauszuholen, als von einem höheren Traffic mit wenig EPMV hier noch mehr rauszuholen. Also das zu dem. The next question.
helle Ezoic Banner. Wir nehmen am Ezoic Referral Programm teil. Und leider gibt es die Werbebanner nur in schwarz. Wird es in Zukunft auch Werbebanner in grün oder weiß geben? Oder eine andere Möglichkeit, diese an das Design der eigenen Webseite anzupassen? So the question is, bright Ezoic banner. We participate in the Ezoic referral program, and unfortunately, the banners are only available in black. Will there also be banners in green or white in the future? Or is there another possibility to adapt them to the design of your own website? Okay, so I actually asked our colleagues in America who they are in charge of our brand and what things look like, and I've asked them to see if we can take this as some feedback. I know what you mean. I don't particularly like black banners either. We have used white and green in the future, but I don't think that you should be using Ezoic and making your own banners. Really, you should be using the Ezoic ones, because then they'll be all, you know, otherwise we could end up with sort of Frankenstein versions of Ezoic with, you know, different colors. So it might not seem and that important if you're an affiliate and you're trying to, you know, help us grow, which we appreciate. But it is important that you keep to the brand guidelines. So please try to, but I'll feed that back. And if you want to get in contact with Leon or myself, we'd be very happy to try and get you some more brightly colored banners that will work for you. But overall, you know, we are investing in, I'm sure everybody on this call has seen Ezoic ads or, you know, around there when they go back to, well, other sites. We're advertising all over the internet at the moment. So we'd be very happy to get feedback about how we could grow better. And I appreciate them telling me they don't like black. It's fair enough. Okay, die nächste Frage. Ezoic WordPress Plugin Ad Settings für Custom Post Types. Unsere Texte sind ein Custom Post Type. Die Ad Settings zeigen einen Platzhalter für Post, Page und Homepage an, aber keine Möglichkeit, Custom Post Types zu aktivieren. Die Chrome Extension zeigt jedoch auf allen Seiten die Platzhalter aus dem Plugin an, zu erkennen am Kürzel WP. Ist die Unterscheidung Post, Page irrelevant und Custom Post Types fallen auch darunter? Oder zeigt die Chrome Extension Platzhalter an, die von der KI gar nicht verwendet werden? Quite a longer question, John. Yeah, and I've read it in English, so you don't have to say it all in English again. Okay, great. I think Philip's going to have a crack at it. I didn't quite understand the question, but Philip, if you want to answer it in German, I'm happy for that. And if you need me to sort of comment, I will. But I think I know what it is, so go ahead. Klar, also so der eine Teil der Frage ist ja quasi, sind Custom Post Types quasi in unserem Plugin Post Types? Also kann man damit alles abdecken. Und die Antwort dazu ist ja, also wenn du die Platzhalter da im Dashboard, im Dashboard des Plugins für den Post-Type erstellt hast, dann überträgt sich auch auf die ganzen Custom Post-Types. Also man kann aktuell noch nicht segmentieren, okay, ich habe jetzt einen Custom Post-Type, dann möchte ich jetzt ein anderes Layout haben als beim anderen, sondern die übertragen sich quasi auf alle gleich. Das beantwortet quasi auch schon so den Großteil der Frage, warum das da auch nicht drin aufgeführt ist, weil einfach Post-Type ist dann für alle Custom Post-Types das gleiche. Und wir überlegen aktuell auch viel mehr ins Plugin einzubauen. Also eine Sache, die zum Beispiel jetzt vor kurzem eingebaut wurde, ist, dass man Ads deaktivieren kann nach Nutzerrolle, also für die Subscriber zum Beispiel oder für die Subscriber dann noch aktivieren kann. Und auch zum Beispiel Ads deaktivieren nach Tag, also zum Beispiel, wenn man bestimmte Seiten getaggt hat oder nach Kategorien. Also da kommt noch eine ganze Menge, die quasi, also eine Einstellung, die noch ins Plugin hinzukommen, die einige Sachen erleichtern sollten. Okay. Ich hoffe, das beantwortet die Frage ein bisschen. Also aktuell, wie gesagt, um zusammenzufassen, Custom Post Types muss man sich jetzt keine Gedanken darum machen, irgendwie was Separates dafür aufsetzen. Dafür reicht es einfach, die Post Types zu nutzen im Plugin. Und für alle, die sich jetzt fragen, oh, was hat es mit dem Plugin und die Ads auf sich? Wir haben unser Plugin aktualisiert, dass quasi auch ein Ad-Inserter im Plugin drin ist. Und ich empfehle jedem, der WordPress hat, unser Plugin zu installieren, den API-Code einzugeben und dann auch das Ad-Setup über unser Plugin machen zu lassen. Was hat den großen Vorteil, dass dann das Setup deutlich besser ist als mit der Chrome Extension. Und ihr könnt auch das Theme ändern, ohne dass da irgendwie was durcheinander geht.
dass die Platzhalter verschwinden und so weiter. Also jeder, der das Plugin noch nicht installiert hat, kann durchaus sein, dass sie da 20-30% am Umsatz quasi liegen lässt. Auf jeden Fall empfehle ich das Plugin. Jeder, der wirklich hat, sollte das Plugin installieren und bestmöglich eingerichtet haben. Was ich dazu auch sagen kann von meiner Seite, es ist auch einfach viel einfacher, das Plugin zu nutzen, als mit der Chrome Extension. Manche, die vielleicht schon mit der Chrome Extension gearbeitet haben, wissen, okay, da muss man ein bisschen testen manchmal, man kann keine Platzhalter setzen. Es ist auf jeden Fall definitiv viel einfacher, mit dem Plugin die Platzhalter zu generieren, auf jeden Fall. Also auch von unserer Seite sehen wir es. Geht schneller und ist einfacher. Genau, nur ein Punkt wichtig dazu zu erwähnen ist, das heißt nicht, dass ihr eure Nameserver oder Cloudflare-Integration nicht mehr braucht, sondern ihr braucht quasi beides, die Nameserver und Cloudflare-Integration und das Plugin zusammen. Das ist die beste Kombination, die es gibt. Die Plugin-Integration ohne die Nameserver oder Cloudflare ist eigentlich das langsamste, was man uns nutzen kann. Kann ich auch ins Detail gehen, warum wieder die Requests laufen und so weiter, aber es ist deutlich, deutlich langsamer. Deswegen das schnellste und beste ist Nameserver, Cloudflare und Plugin. Absolutely. That's exactly what I wrote in the comments there, Philip. The moral of the story is don't use the WordPress plugin and just connect via the cloud, because it's going to help you with your core web vitals. It's going to help. I don't know if you've even mentioned that, but no, that's true. Like just use the plugin for like the add insert though. Yeah. But just yeah, the add insert is fine. But if you connect via the cloud on the back end, then Ezoic can do all its magic before the page loads, and it will be faster, and you'll make more money, and everything will work better. So thanks for the question. That's good. Also another one that I can add, the caching is easy. Also auf Deutsch nochmal, man kann bei jedem Post, den man neu macht oder Aktualisierung, mit dem Plugin dann automatisch das Caching dann quasi lernen. Also manche haben das vielleicht gehabt oder kennen das. Man aktualisiert einen Post oder ändert was an der Seite, aber muss den Cache nochmal lernen. Mit dem Plugin kann man das automatisiert einstellen, dass bei jeder Aktualisierung, wenn man etwas verändert oder einen neuen Post macht, das Caching dann automatisch den Cache lernt. Okay. The next one. Wieder zum Caching-Plugin, also das Plugin. Ist das Caching-Plugin WP Rocket doch sinnvoll? Wir haben Leap über das Pub-Dash einrichten lassen. Dennoch liegt der Mobile Score weiterhin bei 86. Würde ein Caching-Plugin wie bei WP Rocket den Score doch noch verbessern? So the question, might the caching plugin WP Rocket be useful after all? Although we had Leap set up via the Pub-Dash, the mobile score is still stayed at 86. Would a caching plugin like WP Rocket perhaps be able to improve the score? No. Next question. No, I mean, Philip, I'll let you answer this one as well, but I would just give some general advice. Plugins to do things like caching are always going to be worse than an actual server. So over to you, Philip. Take it away in German. I know what you're going to say. Yeah, no, I agree. Okay, also generell mehr Plugins ist meistens immer schlecht, das stimmt. Das jetzt bei WP Rocket, es kann durchaus sein, dass wenn ihr jetzt Static Caching von WP Rocket auf euren Origin Server habt, dass für die Requests, die quasi nicht von uns gecached werden, da dann die Auslieferungszeit ein bisschen schneller ist. Aber effektiv, wenn ihr zum Beispiel eine Cache-Rate von uns habt von 99%, 95% und wenn die nicht so hoch ist, dann ist da schon euer erstes Problem. Aber angenommen, ihr habt schon alles optimiert und da ist jetzt eine Cache-Rate bei uns von 95%, 98%, dann würde WP Rocket nur aktiv werden bei 3% des Traffics. Und das macht dann keinen Unterschied mehr aus. Dazu kommt das noch, dass WP Rocket dann auch noch in Konflikt in manchen Punkten mit Leap steht. Und generell wird das euch nicht helfen, jetzt auf die 90 zu kommen, auf den Score von 90 zu kommen. Sondern was euch dann eher helfen wird, ist zum einen zu gucken, ist die Cache-Rate sehr hoch, die man bei Ezoic hat. Ist ja direkt auf dem Dashboard zu sehen und wenn nicht, dann gibt es viele Tipps im Support-Artikel, wie man die Cache-Rate verbessert. Das ist das Wichtigste für LCP. Da sind alle Leap-Settings aktiviert und dann auch noch sehr wichtig, wir haben ja auch die Technology, einen Technology-Crawler quasi, der euch anzeigt, welche Technologies ihr nutzt. Und ich gehe jetzt einfach davon aus, dass da wahrscheinlich 1, 2 oder 3 Sachen im Roten dabei sein werden. Es ist sehr selten, dass das nicht der Fall ist. Also wenn das jetzt wirklich eine Seite ist und da ist wirklich nichts im Roten von uns
quasi als Warnung, steht nichts im Roten als Warnung, die Cache Rate ist hoch und lieb es an und die Seite ist immer noch nicht beim Score von 95 oder so, dann schaue ich mir das auch gerne nochmal an, aber das habe ich noch nie gesehen. Also ist meistens immer so, vor allem bei deutschen Traffic. Es ist schwieriger, wenn man Traffic aus Südasien oder so hat. Aber vor allem mit deutschen Traffic ist es eigentlich relativ leicht, viel Data, wie da auch gerade schon in Channels geschrieben wurde, viel Data auf einen sehr guten Bereich zu kommen, wenn das Caching eben an ist, wenn man diese ganzen unnötigen Technologien, die wir quasi erkennen, entweder ersetzt oder entfernt und wenn Lead komplett genutzt wird. Wenn das nicht der Fall ist, wenn alles gemacht wurde, alle Empfehlungen durchgeführt wurden, Caching ist an und Lead ist an und es ist immer noch nicht im grünen Bereich, schaue ich mir das gerne an. In den Cache ist bei 96%, Lead ist an, danke für die Antwort und es ist immer noch nicht im grünen Bereich, also es ist immer noch, ich weiß gar nicht, wo genau bei uns die Grenze ist zwischen grüner Bereich und orangener Bereich. Also der Score ist bei 86. Ich kann mir das gerne im Nachhinein nochmal anschauen. Ich gehe dann davon aus, dass es vermutlich an den Technologien liegt, die dann noch zusätzlich verwendet werden. Also die Empfehlungen, die wir noch geben, das kann zum Beispiel daran sein, dass das Team, was verwendet wird, langsamer ist, dass ein Plugin zu viele Ressourcen hinzufügt und dass die Seite verlangsamt. Also ein Beispiel ist, nehmen wir mal an, ich nutze ein Plugin für einen Cookie-Banner, der irgendwie unten eingeblendet wird. Oftmals, oder ich nehme zum Beispiel ein Plugin für eine Form, was ich für meine Benutzer habe, da können die irgendwie einen Kommentar abschicken oder eine Form submitten. Das Problem bei solchen Plugins ist, die hauen dann meistens eine ganze Menge an CSS und JavaScript auf jede einzelne Seite, auch wenn das Form da gar nicht drauf ist. Und bei solchen Fällen ist es halt das Beste, es einfach komplett zu entfernen und es entweder selbst zu gestalten oder wir haben noch ganz viele Tutorials auf unserer Website, auch wie man das quasi dann auch in einer schlanken Weise quasi hinbekommt. Ich hoffe, das beantwortet die Frage. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, in dem Fall, wenn Lead an ist, Cache ist auf einer hohen Hitrate, gehe ich einfach mal davon aus, das liegt dann noch an, entweder das Theme ist schlecht oder es sind zu viele Plugins dabei, die zu viel Skripte, CSS und JavaScript auf jede Seite hauen und das quasi dann die Geschwindigkeit verzögert, indem der Browser das größte Objekt laden kann. Wenn es hier darum geht, dass LCP schlecht ist, was LCP die Metrik ist, die quasi schlecht ist, was ich einfach mal vermute. Wenn es eine andere Metrik ist, können es wieder andere Diagnosen sein. Lange Rede, kurzer Sinn, ich würde auf jeden Fall auf die Empfehlungen schauen, die wir da haben. Schauen, dass da alles im grünen Bereich ist. Wenn es WordPress ist, das Theme auch auf jeden Fall. GeneratePress ist vermutlich das schnellste Theme, was ihr nehmen könnt. Und auch kein Page-Builder oder so wie Elemente verwenden. Yeah. Guys, we definitely have some tools that are coming along, which I can't talk about, which are going to further ease your pain with this. But my advice is look at your core vital scores for your top landing pages first and look at whether you're passing or failing, if it's green or not, for your core vitals before you look at page speed scores. Page speed scores are an indication, they're not the thing to chase. Although we do have hundreds of sites that get 100 out of 100 for their core vitals, and we have thousands of sites that are all green. The quality of your content is still number one. And in fact, maybe after this, Leon, we can share the slides or the PDF of the presentation that I gave so that the people listening can go through and see the advice on core vitals at the speech that I gave at the publisher show yesterday. We can share the video maybe with the group. Yeah, probably when we send out the recording, probably that's the best. Yeah, that's probably the best thing, and we'll see if we can get a German subtitle. Although everybody's English is way better than my German. Wir haben jetzt eine Frage bekommen unter Question and Answer, also unter der Q&A-Sektion. How can I contact with Ezoic Support Team? Also für unsere deutschsprachigen Publisher, was vielleicht nicht jeder mitbekommen hat. Wir haben, worauf ich unheimlich stolz und froh bin, wir haben mittlerweile deutschsprachigen Support eingestellt, was einfach so immens eine Hilfe ist für uns und ich glaube auch für alle Publisher. Das ist die Sarah, die macht die Tickets für Support, die kennt sich top aus, auch in dem Bereich.
Also das ist etwas, was neu ist. Wie man den kontaktieren kann, ich habe einen Link geteilt, support.ezoic.com, kann man den Support kontaktieren. Auf dem oberen Bereich steht dann, ich glaube, meine Tickets oder my Tickets. Dort kann man den Support kontaktieren. So for the participant who wrote the question, how can I contact the Ezoic support team? I posted the link, support.ezoic.com. On the upper side, you can get on, like, I think my tickets or something. That should be like one way to contact support. You should be able to contact the support through the dashboard also. And yeah, I hope that answers the question. Yeah, it's live support as well. So you will be able to get somebody to help you and then hopefully resolve it in a single session rather than file a ticket, get an answer. You know, I think we all hate that. It's much better to just sit down. And we have German speaking support as well. Yeah, just mentioned that. We got another question maybe you can talk about that, John. Do you think that the Ukraine war will affect the ad revenue index? Oh, wow, that's a big question. Yeah, I think anything that affects the whole world is going to affect the economy. So we've had hedge funds telling us that they follow the ad revenue index because it's an indication of advertiser appetite, and it's therefore a sort of another data point that they can look at as to whether things are, you know, confidence is so important in the world economy, and obviously everybody is concerned about this situation. I think the pressure on oil and energy prices are going to cause inflation generally. When we have high inflation, then governments worry about the devaluation of the currencies. They have to put interest rates up. That can stifle investment growth. I would say there's going to be a worst case scenario and a mid case scenario and a best case scenario. The way I see it is the best case scenario is there's some sort of collective discussion whereby the Russian army can leave and we help Ukraine rebuild and we come up with some sort of negotiated peace. That's the best case scenario. The mid case scenario is it's going to be protracted and go on for many years and hopefully not spread into other European countries or, heaven forbid, other parts of the world. And the worst case scenario, I think, is what everyone's thinking about, which is, you know, world war, which nobody can possibly think of as being possible, but obviously it's happened in the past. So the way I look at it, I mean, this is a big question. You're only asking my opinion. I'm a little bit more positive that the economic sanctions will bring the appetite for war down in the normal people in Russia. We have a lot of Russian and Ukrainian, funnily enough, publishers. Those publishers in Russia cannot be paid now because of the sanctions. That will be pain, and it's the same with all other foreign currency. It will not be going into that country, which means they're going to have no possibility of propping up their currency. They're going to have hyperinflation. It's an economic situation and a worldwide situation that's changed. Looking on the bright side, we have the West and the Western countries and our allies, like, you know, even Singapore, Japan, and other parts of the world, who are all joining in on the economic sanctions because they don't want these autocratic countries to dictate the world order. And I think this is a galvanizing move for, like, we were sort of sleepwalking a little bit in NATO. Now we see, actually, if any good can come out of this is the fact that we are resolved to not allow this to happen. So yeah, big question. I don't think Ezoic, and I don't think Google is going to suffer any more than any other industry. I think that we are probably more recession-proof than most businesses because the internet never sleeps.
So we're still in a good industry, guys. Like we're not going to be hurt more than any other industry. It's just if there's a worldwide recession, things will go down a bit. If there's a resilience towards that, the fact that so much more is bought online now means that our audiences are even more valuable. So I'm feeling okay about our industry. I'm obviously worried like everyone else. Wenn Sie noch Fragen haben, wir haben jetzt noch knapp 10 Minuten, etwas weniger als 10 Minuten. Schreiben Sie rein oder falls Sie noch etwas an Informationen haben möchten, lassen Sie uns wissen. Sonst hätte ich gesagt, wir nehmen noch vielleicht ein paar Sachen, ein paar Fragen, die hin und wieder aufkommen und die hier und da vielleicht interessant sein könnten für andere. I just explained that we have a few more minutes left. If anyone has more questions, they can just post it right now. Or what we will continue now is to get to the other part of the questions that sometimes we get asked and might be interesting also for the other publishers. Sure. So there was this one. Gibt es die Möglichkeit, seinen Erfahrungsbericht auf der Ezoic Homepage zu veröffentlichen? Das Affiliate-Programm ist etwas Tolles und ich bin sehr zufrieden mit Ezoic. Daher möchte ich mehr in diesem Bereich machen. Is there a possibility to publish your testimonial on the Ezoic homepage? The affiliate program is something great and I'm very happy with Ezoic. So I would like to do more in this area. We thank you for being an affiliate, and we do have affiliates who are doing really well out of creating their own testimonials on their own sites and then ranking for those in different languages. So if you look at things like Ezoic Review or any of the other sort of permutations of is Ezoic any good, if you rank for any of those, then you're going to make money from the affiliate program. I would say that we can't give one affiliate any more help than another, because that's kind of a bit unfair. So we won't be able to put it on the homepage, but if you want support as an affiliate, get in contact with us and we will help you. Even with ideas as to where should marketing budget go and things like that, because we're growing very quickly in the DACH market and we're very serious about it. So we opened the Mainz office last year. We have a lot of staff that we're hiring who are German speakers, and yeah, we're very keen. So thank you for that. Yeah, can't help you out personally, but we definitely want to help the whole program. Was ich auch dazu sagen kann, es ist geplant, dass wir hier ein wenig mehr machen, um die Möglichkeit anzubieten, hier die Erfahrungsberichte in einer Form und Weise zu veröffentlichen. Yeah. We got 2 other questions in. I think we can have the time for the last 2. Sure. Hinsichtlich Social Traffic, gibt es da Unterschiede hinsichtlich des Wertes der Besucher? In dem Sinne, ob ein Besucher von Facebook mehr oder weniger wert ist als zum Beispiel einer von Instagram? Oder wird da nicht unterschieden? So basically, the question is there a difference between Facebook and Instagram in terms of traffic and revenue and value? Oh, definitely, yes. So a good rule of thumb with this is to look, when you go into big data analytics and you look at your traffic sources, go and look at them. So you'll have your organic traffic from Google, you'll have your direct traffic from bookmarks, or when you type into Chrome and it finishes. So if you have somebody who comes to your page regularly, Chrome will fill it out, and that will show as a direct visit. So direct and from Google are the highest quality because they're the intent has been perfected by Google. For want of a better word, it's been sort of cleaned by Google. And then Instagram and Facebook, the intent levels are lower and you can have different quality of visits. But I would say, Instagram seems to be much higher volume, but lower like EPMV value, and Facebook is higher. And that's mostly due to the demographics. So Facebook visitors tend to be older, like old guys like me, and
Instagram tends to be just a little bit younger. And then obviously you've got TikTok and so on. So your traffic sources are really important, and you can get earnings by traffic source. So you can go and look to see that. And also that will help you try to, like Pinterest is a really overlooked traffic source. It's a great traffic source. So trying to attract those kind of audiences is definitely worth doing. And Google uses that. They don't publish this, but they do look at non-search visits from the internet, because they can see everything through Google, right? The next one, is there any option to determine the actual revenue of a single page, not just the EPMV? Yeah, you can see. So look for the phrase RPM, revenue per mil, RPM, and you can see that in the yield reports. And you can see it. If you have a bit of problem finding it, just ask us, go to support, or just ping us an email, and we can show you in some screenshots how to find it. But yeah, we do that. EPMV is the best way of looking at the entire session. But say, for example, you've got AMP pages, you know, you can't, it's very hard to track across a user session when you have AMP. So RPM and EPMV are almost the same. Don't chase high RPM pages. What you want is the user to stick around on the site and to potentially look at more pages than just one, even if it's average, you know, page views per visit of like 1.1. That 0.1 is going to get you some more money than if you just had, well, everyone's going to leave anyway, let's just make it a high RPM. So that's the reason we do that. There's loads of stuff on the internet about EPMV versus RPM, and I'll share an article that I like about this in a sec. So yeah, carry on then. We're nearly out of time, aren't we? Yeah, I would say let's answer the last question and then we finish it up. Ich fände es für Testzwecke gut, wenn man mit einem Meta-Tag erreichen könnte, dass alle Ads angezeigt werden. Man kann zwar mit Chrome auch andere Devices, Handy emulieren, aber das funktioniert nicht immer. Vielleicht kann Philipp da mehr dazu sagen zu dem Punkt? Also damit ist es gemeint, dass quasi alle Platzhalter immer gefüllt werden mit dem Meta-Tag. Genau, wenn das quasi gemeint ist, dass man jeden Platzhalter immer füllt mit irgendwie einem Previous String oder Meta-Tag oder so. Das Problem damit ist, es eigentlich kontraproduktiv, wie unsere Plattform quasi gebaut ist. Also wir wollen manchmal manche Platzhalter nicht füllen. Es kann, und auch wenn das manche Publisher sind auch immer natürlich eher klar, ist einfach verständlich, das orientiert, und man möchte wirklich dann immer so viel Anzeigen ausspielen wie möglich, um so viel Einnahmen zu machen, aber es ist halt nicht so einfach. Es kann durchaus sein, dass wenn ich mehr Anzeigen ausspiele, dass die Einnahmen dann sinken, weil die Anzeigen sich gegenseitig im Wert verringern. Also zum Beispiel, wenn man jetzt 10 Anzeigen ausspielt, das ist für den Advertiser, der zahlt dann auch nicht so viel für die 10 Anzeigen, wie wenn man jetzt 5 Anzeigen ausspielt. Das kommt auf den Besucher an. Und deswegen, wenn es jetzt darum geht, okay, ich möchte jetzt erzwingen, dass alle meine Platzhalter immer ausgespielt werden, immer gefüllt werden mit Anzeigen, ist das im Endeffekt kontraproduktiv. Zum einen für die Nutzererfahrung und zum anderen für das halt Engagement mit den Anzeigen und dann halt auch, wie viel die Advertiser am Ende auch dafür bezahlen. Also wenn wir uns nicht dafür entscheiden, einen Platzhalter auszufüllen, dann hat das immer seinen Grund. Also wir machen das nicht irgendwie, weil wir weniger Geld verdienen wollen oder so. Sondern am Ende des Tages wollen wir halt auch viel Geld verdienen und das geht eben auch nur, wenn man dann manchmal weniger Anzeigen ausspielt. Klingt zwar auch kontraproduktiv, aber haben wir es alles ausprobiert. The last one was a more technical question. That's why I directed it Well, thanks. I have no idea what you said, Philip, but I'm sure it was correct. Ja, ich hatte gesagt, ganz kurz noch am Ende, hier poste ich einen Link für die nächsten Office Hours. Wir haben immer geplant, ich hoffe, das war auch der korrekte. Ich prüfe das nur mal kurz. Ja, wir haben immer geplant, die deutschen Office Hours im letzten Donnerstag im Monat. Die nächsten sind geplant, wenn ich mich nicht irre, ist es am 31. März. Leider ohne John. I was just explaining, we planned the next office hours on the 31st, and unfortunately, you're not there. No. But I'm happy to do this again. If the guys have enjoyed it, then I'm very happy to come back and we can do this once a quarter or something like that. Ja, lasst uns bitte wissen, sagt uns Bescheid, wenn das etwas Interessantes war, wenn Sie dabei etwas gelernt oder mehr erfahren konnten, dadurch vor allem, dass John hier war,
konnte er konkret auf Fragen eingehen und offiziell auch etwas sagen dazu. Ich hätte gesagt, von meiner Seite und von unserem gesamten DACH-Team, inklusive John, danke für die Teilnahme. War auf jeden Fall, finde ich, von unserer Seite enorm produktiv, dass wir hier unser Wissen, unsere Erfahrung und all das mit Ihnen teilen können und John hier dabei war, vor allem. Ja, ich hoffe, Sie sind beim nächsten Mal wieder dabei. Registrieren Sie sich, wenn Sie im Moment noch nichts vorhaben für die nächsten Office Hours. Und ich sehe Sie dann demnächst auch bei unserem nächsten Event. Danke von uns. Ja, vielen Dank. Thanks, guys. Thank you.